Immune deficiency diseases. We are going to learn about some diseases known as Bruton's disease, Digeorge syndrome, SCID, which are primary immune deficiencies. And then we also will deal with secondary immune deficiency disease, which is AIDS. Now, what are immune deficiency diseases? They are the group of diseases that is caused by changes in different mechanisms that involve both innate and adaptive immune response. So basically, they are classified into two, the primary immune deficiencies or PIDS, which are genetic or congenital, and secondary immune deficiency diseases are acquired. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി ഇല്ലാതെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില് നമ്മളൊക്കെ ജന്മന ഈ പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, ഇനീറ്റ് ആയാലും അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്, ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ പിന്നീട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി immune deficiency diseases. So what is primary immune deficiency diseases? They can be either due to the absence of phagocytic cells. അപ്പോൾ phagocytic cells ഇല്ലാണ്ട് വരിക. അപ്പോൾ that will lead to immune deficiency. Phagocytic cells എന്ന് പറയുന്നത് macrophages ഉണ്ട്, dendritic cells ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ സെല്ലുകളുടെ ആബ്സെൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ബി സെല്ലുകളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. പിന്നെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ ലൈക്ക് ആന്റിജൻ പ്രസന്റിങ് സെൽസ് ഉണ്ട്, നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസിന്റെ ആബ്സെൻസ്, ഇതൊക്കെ പിന്നെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ടി സെല്ലുകളുടെ അഭാവങ്ങളാണ്. ടി സെൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മെയിൻ cell എന്ന് പറയുന്നത്. So the T cells are the ones which are involved in cell mediated immunity, and apart from that there is if there is also absence of natural killer cells also it will lead to cell mediated immune deficiency disorders. പിന്നെ ഉള്ളത് ടി സെല്ലുകളും ഇല്ല ബി സെല്ലുകളും ഇല്ലാത്ത കമ്പൈൻഡ് ഹ്യൂമറൽ ആൻഡ് സെല്ലുലാർ ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ്. അപ്പൊ ഫാഗോസിറ്റിക് സെൽസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് ബി സെൽ ഡെഫിഷ്യൻസി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ, ടി സെല്ലുകൾ മാത്രമുള്ള ഡിസോർഡർ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ടി സെല്ലും ബി സെല്ലും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഒക്കെ പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡറിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ്? ദേ ആർ ഇൻഹെറിറ്റഡ്. അപ്പൊ നമ്മള് ജന്മനാ നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹെറിഡിറ്ററി. ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു രോഗമാണ്. അത് പ്രൈമറിലി എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എക്സ് ക്രോമോസോമിലാണ് റെസസീവ് കണ്ടീഷനിൽ. അപ്പൊ only when the father and mother both are having that gene, then only it will be expressed in the females. But in males, if one X chromosome is defective, then that male will be having that disorder. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. So males are found to be more affected. Mutation increases the susceptibility to infection with pathogens such as bacteria, virus and other microbes. അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ടി സെൽ ആൻഡ് ബി സെൽ indirectly leads to susceptibility to different diseases or pathogens. പാത്തോജൻസിന്റെ വഴി വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇവരിൽ വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കും. That is, they will get more
infections and all that from pathogens surrounding them. പിന്നെ ഇത് കൺജനൈറ്റൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കൺജനൈറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ഫ്രം ബർത്ത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ് സീൻ. പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ആർ പ്രസന്റ് റൈറ്റ് ഫ്രം ബർത്ത്. ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് കാണുക. മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി. ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രൂട്ടൻസ് ഡിസീസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് അഗാമഗ്ലോബുനീമിയ ഓർ XLA. എക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആണ്. ഇതിൽ ബി ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് എ ബി സെൽ ഡെഫിഷ്യൻസി. ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രൂട്ടൻസ് ഡിസീസ്. ബ്രൂട്ടൻസ് ടൈറോസിൻ കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് ഇവിടെ ബി സെല്ലുകൾ മെച്ചോർ ബി സെൽ ആവാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബി സെൽ does not develop into mature B cell, so there will be no antibodies. It is due to the absence or mutation of Bruton's tyrosine kinase, and it is basically present in boys. So it is prominent in male babies. So it is a B cell deficiency disease first described by Bruton. It's X-linked disorder, and it was the first immune deficiency disease which was discovered in 1952. And it is the absence of the mature B cell in the blood that led to lack of humoral immune response. Pro B cell does not differentiate into mature B cell. What is the cause of the disease? So here there is a mutation in Bruton's tyrosine kinase, which is very helpful in the maturation of the pro B cell. So the pro B cell will remain in pre B cell stage, that is, and will undergo failure to undergo this B cell differentiation. So it will not develop into plasma cells that will secrete the antibodies. Deficiency of antibodies or immunoglobulin will lead to absence of antibody mediated response, and it will increase the tendency to develop infections. How do we treat this disease? It can be either done by intravenous immunoglobulin therapy, that is every month these patients have to be administered or intravenously injected with immunoglobulins, or especially intermittent injections of immunoglobulin G is very essential. Then bone marrow transplantation may be helpful in this case. അടുത്ത ഡിസീസ് ആണ് സിവിയർ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ്. കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടി സെല്ലിന്റെയും ബി സെല്ലിന്റെയും ആബ്സെൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഡേവിഡ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിലാണ് ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഹി വാസ് നോൺ ആസ് എ ബബിൾ ബോയ് ബിക്കോസ് NASA actually designed a suit which was used by astronauts to make this boy safe and in a sterile environment. So he was always kept in a bubble. Sterile ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബബിളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ബേബിനെ he was made to live in such an environment because he was susceptible to all sorts of infection. And that is the main thing that we have to remember, that is these individuals, if they are not treated, they will die within 18 months after birth. So in order to treat such kid babies, initially they did not know how to handle the situation, so they were placed in sterile environment. And why they develop such disease? The cause is that there are two types of SCID. One is deficiency of an enzyme called adenosine deaminase. There is also another type of SCID that is X-linked disorder. So in the case of adenosine deaminase mutation, the adenosine deaminase is very essential for the conversion of adenosine to inosine, which is very essential for purine metabolism. If it is absent, adenosine will accumulate in the body and lead to an increase in DATP, and this will inhibit ribonucleotide reductase, which is essential for DNA synthesis. So they won't, that is especially the leukocytes can't proliferate in SCID patients. So this is how this is a suit that was made for
the baby, that is the boy, and sadly he had that is he when he after receiving a bone marrow transplant from his sister, he died of lymphoma cancer. So so this kid appears before 6 months of age, because initially the children are having the maternal immunoglobulins for a period of time, and after that only we can detect whether the kid is present in that is earlier it was only possible after 6 months of birth, after birth this could be detected. But nowadays we could easily screen them after birth itself. We can easily find out whether they are having this disease or not. So earlier the treatment, the better will be the results. So here the skid babies show growth retardation, recurrent and prolonged diarrhea, and mostly it is very fatal before the 18 months of age. How do we treat it? Again, there is bone marrow transplantation, enzyme replacement, which is used for skin. A very effective treatment is gene therapy. Next one is Dejot syndrome or the congenital thymic aplasia. അപ്പൊ ഈ വേർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ജന്മന തൈമസ് എന്ന ഗ്ലാൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു മാൽഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോമിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖം വരുന്നത്. അപ്പൊ തൈമസ് ആണ് നമ്മുടെ ടി സെല്ലിന്റെ പ്രോളിഫറേഷനും മെച്ചുറേഷനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ടി സെല് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെച്ചുവർ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ്. In 1828 it was discovered, but it was properly reported by Dr. Angelo Di Giorgio in 1965. It is also known as third and fourth pharyngeal pouch syndrome. Embryonic origin of the thymus gland is affected. There will be defect in the development. Now, what is the cause of Diegeorge syndrome? So here there is a deletion of the long arm. If you observe the chromosome number 22, this is the petite arm or the small arm. The other arm is called as the that is Q arm. So this is the petite arm and this is the Q arm. So this is the longer one. In the 11th position of it, there will be a deletion. So that's how we actually indicate this disease as 22q11 deletion syndrome. So we have a easy way of remembering the symptoms, that is as catch 22. Catch 22 means C for cardiac abnormalities. So these patients will show abnormalities in the cardiac, it is aortic arch, truncus arteriosus, etc. They have abnormal facial features, and the T is for the thymic aplasia and C is for the cleft palate. Their palate means their roof of the mouth. They will show cleft or the proper development is absent, and they may also have cleft lip, മുച്ചുണ്ടുണ്ടാവുക, ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജോഡ് സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റം ആണ്. ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവരിൽ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയുന്നതായിട്ടും കാണാറുണ്ട്. ഹൈപ്പോകാൽസീമിയ, that is what we mean by catch 22. 22 stands for the chromosome number 22. Now, what are the features of DGS? There is lack of thymus gland tissues. It's very rare disease. It's mild to moderate immune deficiency because most of them have cardiac abnormalities. And the distinctive facial features include widely separated eyes, a shortened upper lip, then they will have palatal issues, abnormalities in the palate. Then they will have a flat mid face, a short nose, small eye openings, low nasal bridge, epicanthal folds, a small head, a smooth philatrum, that is a gap between the nose and the mouth, and thin upper lip. All these are underdeveloped jaw. These are all
features of DGS. And there is renal, that is kidney problems, eye problems, gastrointestinal anomalies, skeletal defects, psychiatric. It is also a psychiatric and disease and show developmental delay. How do we manage such diseases? We can manage them by supplementing the hypocalcemia with vitamin D and calcium supplements. Evaluation is necessary regularly. Plastic surgery can be done for cleft palate. Immunization boosters, intravenous immunoglobulins help in managing the disease. Coming to the secondary immune deficiency disease, which is known as AIDS. AIDS is secondary immune deficiency disorder caused by HIV infection. It's acquired immune deficiency syndrome, most advanced stage of HIV infection. HIV is an RNA virus. It attacks the CD4 T helper cells of the immune system. In the absence of CD4, it makes it difficult for the body to fight against infections. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എയ്ഡ്സ് നമ്മൾക്ക് എക്വയർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന HIV ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ HIV എന്ന് പറയുന്ന RNA ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു വൈറസ് ആണ് RNA വൈറസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ HIV എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ T ഹെൽപ്പർ സെല്ലിനെയാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത്. So it will help, that is, it causes increased risk of other diseases. The causative organism is a retrovirus. Retrovirus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RNA, it will produce a complementary DNA while division. And this happens with the help of reverse transcriptase enzymes. So such a virus are called retrovirus. Normally DNA transcribes into RNA and that translates into protein. But in this, the RNA produces a copy of DNA and that DNA will produce RNA and proteins. So this type of transcription is called reverse transcription, and that is done with the help of reverse transcriptase enzyme. So here that is a virus is named as human immunodeficiency virus. The symptoms of the disease, initially there will be no symptoms because these patients, once they acquire HIV infections, it has a window period of about longer period in which window period എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമില് ആ വ്യക്തികൾ, the infected persons will not have any symptoms, but they are infectious at this period. But the antibodies against this virus is not produced at the earlier stage. So when you do a AIDS test, such as the HIV test, they are found to be negative. So the symptoms initially does not appear because of the window period, and this is a sort of incubation period for them and may last for a longer period. Then it leads to a condition called a zero conversion. That is when the viral load starts increasing in the person, and that is called viremia. And then after that, there will be a fall in the CD4 cells. At that stage, this person is said to be infectious and we can detect the antibodies. So it's a zero conversion period. And the main thing that HIV virus does to the body is it suppresses the immune system, making the host unable to defend against infections and cancers. So it's the symptoms include unrelated secondary infections. That is, സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഡിസീസസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടും. അപ്പോ ആദ്യം പനി, shivering, headaches. These are common symptoms for various diseases, sore throat, but then there will be weakness in the body, weight loss. So all these are the symptoms that we can see in HIV. And the secondary diseases that they mostly get is Kaposi's sarcoma, which is a rare form of pneumonia, and
Then they can also get the severe form of herpes. Then most of them show low grade fever, coughing, fatigue, loss of weight, and the lymph nodes get enlarged, which is called lymphadenopathy. These are the symptoms of HIV. So here we have to study about the window period, that is a time period where a person gets an infection, but the test result shows negative. But that person um, will have the chance of infecting another person. So that depends on the type of HIV test, because this window period will vary from person to person, and also on the type of test we are taking. And the basic thing is that even though the person may be testing negative, that person will be infectious. So it's a kind of an incubation period for the virus not to show up, or it stays latent. And thus the person that is infected also will not feel sick because of that incubation period. It may last for 5 to 10 years. So only when that after that stage, when they get the HIV infection, and then it passes to a severe case, and it gets developed into full blown AIDS case. So initially they are not known to be an AIDS patient, they are only said to be HIV positive. So the symptoms are 2 to 4 weeks after the infection, they will have flu-like symptoms. In the earlier stage, virus will multiply, which is called viremia. It multiplies at low level in the initial stage. Symptoms don't appear for many years. After, without treatment, HIV will advance into AIDS in 10 years or longer, or even faster. The fever, weakness, weight loss is a sign of advancement. Drop in CD4 count to 200 cells per millimeter cube is a sign of the infection. And there will be presence of opportunistic infections like other diseases. How do they get transmitted? And it is only through the body fluids that they get transmitted. So we have to be quite sure about how they get transmitted. That is from the parents. It can happen from the parents, or it can be due to blood transfusion, organ transplantation, or by sharing of injection needles. So the basic way of how to diagnose the disease is through ELISA, or it can also confirm it using Western blot test. There are many types of HIV tests. The nucleic acid test, which is done in 10 to 33 days after exposure. Antigen antibody test in 18 to 45 days after exposure. Antibody test 23 to 90 days after exposure. These are rapid tests which help in detecting the disease. How do we get the treatment done? It's called as an antiretroviral therapy, because antiretroviral therapy reduces the amount of viral load in your blood, and Siduidin is a very good antiretroviral agent. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എയ്ഡ്സ് വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആന്റി റെട്രോ വൈറൽ തെറാപ്പിയുടെ ഗുണം മനസ്സിലാവും. കാരണം വി ആർ യൂസിങ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് HIV medicines. They have a HIV treatment regimen every day, and it's recommended for all patients. It helps in preventing the virus from multiplying, thus helping in reduction of the viral load. അതാണ് ഇതിൽ മാനേജബിൾ മാത്രമാണ് ഡിസീസ്. It is not purely curable, because we can only reduce the virus load. A viral load കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they will be more or less, they will have the lesser risk of transmission to their partners. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് we have to use protective equipment, you have to have safer sex practices, then drug rehabilitation services, then sterilization of the drug injecting equipments, etc. are very essential. So this is how we have to manage the disease, and that's all about the uh, different immune deficiency diseases for now.